Lesson 12. The Buddha's Parinibbāna. Paragraph 1. At the age of 80, the Buddha, accompanied by a large assembly of monks, set out on a long journey from Gijakuta, the Vulture Peak, near Rajagaha, to many towns, cities, and villages where he preached the Dhamma, enlightening his disciples with various discourses, and emphasizing the fundamental doctrine of the Four Noble Truths. It is through not understanding the Four Noble Truths, O bhikkhus, that we have had to wander so long in this weary path of rebirth, both you and I. Paragraph 2. On the long way, while staying at numerous rest houses, halls, shrines, and groves, the Buddha held Dhamma talks with his great company, advising his pupils to be mindful and self-possessed in learning the threefold training. Such is right conduct, sila. Such is concentration, samadhi. And such is wisdom, panya. Paragraph 3. When they arrived in Vesali, a prosperous city, they stayed at Ambapali's mango grove, where the Buddha gave a lecture to the Likhavis and Ambapali, the courtesan, who later offered the Buddha and the Sangha her mango grove. In his last rain retreat in Baluva, a village near Vesali, sharp pains came upon the Exalted One, but he bore them with his strength without complaint. Paragraph 4. Very soon after his recovery, in his last instruction about the order, he addressed the Venerable Ananda. The Tathagata does not think that he should lead the order, or the order is dependent on him. Therefore, O Ananda, be lamps to yourselves. Be a refuge to yourselves. Go to no external refuge. Hold fast to the Dhamma as a lamp. Hold fast to the Dhamma as a refuge. Paragraph 5. And how, O Ananda, is a bhikkhu to be lamp to himself, a refuge to himself, going to no external refuge, holding fast to the Dhamma as a lamp? Herein a bhikkhu lives diligent, mindful, and self-possessed, overcoming desire and grief in the world, reflecting on the body, feeling, mind, mental states, and mental objects. The Buddha indeed emphasizes the importance of personal striving for purification and freedom from suffering. Paragraph 6. Having passed from town to town, the Buddha and the order came to Pava and stayed at Kunda's mango grove, where they were entertained by the devout smith. Later, the Buddha said that his last meal, like the food offered him before his enlightenment, was of much greater fruit and much greater profit than any other. Paragraph 7. Then they moved on to the Sala grove of the Mallas in Kusinara, where a wandering ascetic, Subhata, approached them and requested the Buddha to clear his doubt about other religious teachers at that time. The Buddha spoke thus: In the Eightfold, path is not found, neither is there found the first samana, nor the second, nor the third, nor the fourth. Now in this doctrine and discipline, O Subhata, there is the Noble Eightfold Path, and in it too are found the first, the second, the third, and the fourth samanas. The other teachers' schools are empty of samanas. If, O Subhata, the disciples live rightly, the world would not be void of arahants. Void of true saints are the systems of the other teachers. But in this one, may the bhikkhus live the perfect life, so that the world would not be without saints. So the ascetic Subhata was the last disciple to be converted by the Exalted One, and he became one of the arahants soon after his ordination. Paragraph 8. At last, the Exalted One addressed the bhikkhus, saying his final exhortation: Behold now, O bhikkhus, I exhort you. Subject to change are all component things. Strive on with diligence. Paragraph 9. Thus, at Kusinara, in the Sala grove of the Mallas, the final passing away of the Buddha took place. It was again the full moon day of Vesak in 543 BC. His body was cremated with great ceremony, and the relics were divided among Brahmins, kings, and nobles, and were then enshrined in 10 stupas. Paragraph 10. Today, Buddhists from all over the world often go on a pilgrimage to the 4 holy places: Lumbini in Nepal, the Buddha's birthplace, Buddha Gaya, where he attained supreme enlightenment,
the deer park in Sarnath near Benares, where he turned the Dhamma wheel, and Kusinara, where he passed away in the utter passing away, Parinibbāna. Adapted from Mahaparinibbāna Sutta, Digha Nikaya, number 16. Dhammapada verse 146. Why is laughter? Why is joy? When the world is ever burning, shrouded by darkness, do you not seek a light? Dhammapada, verse 236. Make an island to yourself. Strive quickly, be wise. When your impurities are removed, and you are free from passions, you shall go to the heavenly world of the holy. Dhammapada, verse 238. Make an island to yourself. Be diligent without delay. Be wise. When you are freed from stain and become passionless, you will not come again to birth and old age. E. Peak. Retreat. I. Smith. Pilgrim. Pilgrimage. I. Relic. Empty. Possessed. Emphasize. Emphasis. Fundamental. Mango. Emphatic. Courtesan. Awe. Conduct. Profit. Profitable. Prosperous. Awe. Exhort. Exhortation. Vulture. Recovery. Instruction. Company. Journey. External. Internal. Personal. Complaint. Ceramate. Purification. Exhortation. Grove. Component. Shrine. Enshrine. Advice. Advise. Striving. Void. Voidness. When did the Buddha start his journey from Rajagaha? He started his journey from Rajagaha at the age of 80. What did he emphasize in his Dhamma talks, discourses to his disciples? He emphasized the fundamental doctrine of the Four Noble Truths in his Dhamma talks to them. What did he advise them to do? He advised his disciples to be mindful and self-possessed in learning the threefold training. What did he ask the Sangha, the order of bhikkhus, to do in his last instruction? He asked them to be lamps to themselves, to be a refuge to themselves, not to go to any external refuge, to hold fast to the Dhamma as a refuge. What are the Buddha's last words? They are, "Behold now, bhikkhus, I exhort you, subject to change are all component things, strive on with diligence." In his final journey before his Parinibbāna, the Buddha enlightened his disciples with various Dhamma discourses. He emphasized that it is precisely due to not understanding the Four Noble Truths that all of us have had to wander so long in this arduous path of rebirth, samsara. He instructed his disciples to be lamps unto themselves, to be a refuge unto themselves, to seek no other refuge, and to hold firmly to the Dhamma as their refuge. He taught that only within his doctrine and discipline is the Noble Eightfold Path found, and therein also are the four classes of samanas who cultivate the path leading to the holy or arahant states. He exhorted his disciples to strive with diligence to attain liberation,
as all conditioned phenomena are subject to change, impermanent. The Buddha attained Nibbāna, or nirvana, without remainder. Nearly 25 centuries ago, yet all the Dhamma he expounded to humankind still endures and spreads throughout the world to this day. Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật, ở tuổi 80, cùng với đại chúng tăng đoàn, đã bắt đầu một cuộc hành trình dài từ Gisakutta, Linh Thứu Sơn, gần Rajagaha, đi qua nhiều thành trấn, làng mạc, nơi Ngài đã thuyết giảng chánh pháp, khai sáng cho các đệ tử bằng vô vàn bài pháp và nhấn mạnh giáo lý căn bản về Tứ Diệu Đế. Này chư tỳ kheo, chính vì không thấu rõ Tứ Diệu Đế mà chúng ta, cả các con và Như Lai, đã phải lang thang quá lâu trên con đường luân hồi mệt mỏi này. Trên chặng đường dài ấy, khi trú ngụ tại vô số tịnh xá, giảng đường, điện thờ và khu rừng, Đức Phật đã mở các buổi pháp đàm với đại chúng, khuyên dạy các đệ tử hãy tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác trong việc tu tập tam học. Đó là giới, đó là định và đó là tuệ. Khi đến Vesali, một thành phố phồn thịnh, Ngài cùng tăng đoàn dừng chân tại rừng xoài của Ambapali. Tại đây, Đức Phật đã thuyết pháp cho các bộ tộc Lichivis và kỹ nữ Ambapali. Nàng sau đó đã cúng dường khu rừng xoài của mình cho Đức Phật và tăng đoàn. Trong kỳ an cư cuối cùng tại Beluva, một ngôi làng gần Vesali, những cơn đau dữ dội đã ập đến Đức Thế Tôn, nhưng Ngài đã chịu đựng chúng với sức mạnh nội tại mà không một lời than vãn. Ngày sau khi bình phục, trong lời huấn thị cuối cùng về giáo đoàn, Ngài đã chỉ dạy tôn giả Ananda. Như Lai không nghĩ rằng mình phải lãnh đạo giáo đoàn hay giáo đoàn phải nương tựa vào mình. Vì vậy, này Ananda, hãy là hòn đảo cho chính mình, hãy là nơi nương tựa cho chính mình, đừng tìm nương tựa bên ngoài nào khác. Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy chánh pháp làm nơi nương tựa. Và này Ananda, làm thế nào một tỳ kheo có thể là hòn đảo cho chính mình, là nơi nương tựa cho chính mình, không tìm nương tựa bên ngoài, lấy chánh pháp làm ngọn đèn? Ở đây, một tỳ kheo sống tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, vượt qua dục vọng và sầu khổ trong thế gian, quán chiếu về thân, thọ, tâm và pháp. Quả thật, Đức Phật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự lực tinh tấn để đạt được sự thanh tịnh và giải thoát khỏi khổ đau. Đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, Đức Phật và tăng đoàn đến Pava và lưu lại khu vườn xoài của Kunda, nơi họ được vị thợ rèn tín thành khoản đãi. Sau này, Đức Phật nói rằng bữa ăn cuối cùng của Ngài giống như thức ăn được cúng dường trước khi Ngài thành đạo, mang lại quả lớn và lợi ích lớn hơn bất kỳ bữa ăn nào khác. Sau đó, họ di chuyển đến rừng Sala của bộ tộc Malas ở Kusinara. Tại đây, một đạo sĩ du sĩ tên Subhadda đã đến gần và thỉnh cầu Đức Phật giải tỏa nghi ngờ của mình về các đạo sư khác thời bấy giờ. Đức Phật đã dạy rằng, nơi nào bát chánh đạo không được tìm thấy, nơi đó không có sa môn thứ nhất, cũng không có thứ hai, thứ ba hay thứ tư. Nhưng trong giáo pháp và kỷ luật này, này Subhadda, có bát chánh đạo, và trong đó có sa môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Các phần lớn của các đạo sư khác đều trống rỗng sa môn. Nếu, này Subhadda, các đệ tử sống đúng pháp, thế giới sẽ không thiếu A-la-hán. Các hệ thống của các đạo sư khác đều không có các bậc thánh chân thực. Nhưng trong giáo pháp này, chư tỳ kheo hãy sống đời phạm hạnh viên mãn, để thế giới không thiếu các bậc thánh. Như vậy, đạo sĩ Subhadda là đệ tử cuối cùng được Đức Thế Tôn cảm hóa, và sau khi thọ giới, ông đã trở thành một trong các vị A-la-hán. Cuối cùng, Đức Thế Tôn đã hướng lời tới chư tỳ kheo, ban lời huấn thị cuối cùng của Ngài. Này chư tỳ kheo, Như Lai khuyến tấn các con, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tấn lên. Như vậy, tại Kusinara, trong rừng Sala của bộ tộc Malas, Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Đó lại là ngày rằm tháng Vesak năm 543 trước công nguyên. Kim thân Ngài được trà bì với nghi lễ trọng thể.
và xá lợi được chia cho các bà la môn, vua chúa và quý tộc, sau đó được an trí trong 10 bảo tháp. Ngày nay, Phật tử từ khắp nơi trên thế giới thường hành hương về Tứ Động Tâm, 4 thánh địa, Lumbini ở Nepal, nơi Đức Phật đản sinh, Bồ Đề Đạo Tràng, Buddha Gaya, nơi Ngài đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Lục Uyển ở Saranath, gần Benares, nơi Ngài chuyển Pháp Luân, và Kusinara, nơi Ngài Niết Bàn, PARINIBBANA. Kệ Pháp Cú 146. Tiếng cười từ đâu đến, niềm vui có nghĩa gì, khi thế giới này mãi bốc cháy? Bị vô minh bao phủ, sao người không tìm kiếm ánh sáng? Kệ Pháp Cú 236. Hãy tự tạo cho mình một hòn đảo, nhanh chóng tinh tấn, hãy trí tuệ. Khi cấu uế đã đoạn trừ, không còn dục vọng, ngươi sẽ đến cõi trời của bậc thánh. Kệ Pháp Cú 238. Hãy tự tạo cho mình một hòn đảo, tinh tấn không trì hoãn, hãy trí tuệ. Ngươi sẽ thoát khỏi cấu uế và không còn dục vọng, ngươi sẽ không còn tái sinh và già chết nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên ấn nút đăng ký, thích, bình luận và chia sẻ video với mọi người nhé.